Bom, sejam bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar a agenda de hoje com vocês. Em alguns minutos eu vou convidar o Dr. Calabi para para dar suas palavras de abertura e também dar as boas-vindas para todos. E nós temos hoje três palestrantes, né? O Ramon Graz, que vai falar sobre os benefícios estratégicos das melhores práticas na formação de distritos de inovação. O César Augusto Vieira de Mello, que vai falar sobre os elementos chaves para a consolidação de ambientes de inovação, e o Tim Mooning, que vai falar sobre distritos de inovação, liderança e coordenação. E a moderadora de hoje é a doutora Carolina Mota Mourão, que o doutor o doutor Calabi vai apresentá-la de maneira mais completa em alguns minutos. Então, gostaria de passar a palavra agora para o doutor Andréa, Dr. Calabi, para poder dar suas boas-vindas e iniciar, então, oficialmente o nosso webinar. Bem-vindos a todos. Dr. Calabi está em mudo. Mudo. Obrigado, Emanuela. Bem-vindos a todos. Digo da minha alegria de comemorar o resultado da reunião de ontem, que acho que foi muito bom, e dar bons auspícios à reunião de hoje. Tenho a felicidade de ter como moderadora e apresentar como moderadora a professora Carolina Mota Mourão, que é professora de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, e também é pesquisadora do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É uma alegria, Carolina, que você esteja como moderadora aqui entre nós. Te passo logo as palavras, dando as boas-vindas de novo a todos e desejando um bom seminário. Carolina, a palavra é tua. Legal, obrigada. Bom, obrigada, Andréa Calabi, pela apresentação, obrigada, Manu e Cris, por toda essa organização também. É um prazer estar aqui como moderadora desse evento hoje, dando continuidade ao evento de ontem, que nós tivemos o Miquel Barceló e tivemos a Julie Wagner, trouxeram importantíssimas contribuições ao nosso trabalho. O Miquel destacando aí que a gente está diante de um fenômeno, digamos assim, dos distritos de inovação, que são sistemas complexos, né? Então requerem uma forma de pensar diferenciada, não estamos diante de algo simples, e notadamente considerando as peculiaridades do nosso país, o Brasil, que foram bem destacadas pela Marta, também nossa coordenadora do projeto, né? Estamos diante aí de questões relacionadas a grandes desigualdades sociais. E tivemos uma excelente também contribuição da Julie Wagner, destacando a importância de termos agilidade diante da construção desse projeto também, não é algo trivial, então é preciso agilidade e é preciso intuição. Então, acho que muitas questões foram debatidas e são extremamente importantes. Hoje continuaremos aí, e para isso eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, o Ramon Graz. Ramon, bem-vindo, fazendo a apresentação. Ramon é da Aretian Urban Analytics and Design e vai tratar dos benefícios estratégicos das melhores práticas na formação de distritos de inovação. O Ramon é pesquisador e designer de cidades e infraestrutura de Barcelona, trabalhando com inovação urbana. Formado em Harvard, onde desenvolveu pesquisas sobre critérios de projeto para distritos de inovação, operando em sinergia com centros logísticos. Antes disso, Ramon trabalhou no escritório de inovação da Ferrovia em Londres, onde liderou projetos de design e tecnologia no aeroporto de Heathrow e no metrô de Londres. Também desenvolveu sua formação no MIT, onde abordou o problema da consolidação no transporte aéreo de carga. Além disso, trabalhou como projetista em grandes projetos de infraestrutura, envolvendo projetos de pontes, infraestrutura marítima, trens de alta velocidade e projetos arquitetônicos. As primeiras pesquisas de Ramon na Barcelona Tech focaram no projeto de pontes, materiais de alto desempenho e aplicações nanotecnológicas para engenharia estrutural.
E então, Ramon está interessado em melhorar a inovação em torno das cidades e vai aí tratar, então, dos benefícios estratégicos das melhores práticas na formação de distritos de inovação. Obrigada, Ramon, você tem a palavra. Thank you so much, Carolina. It's an absolute pleasure to be joining you, as well as the other two panelists, Professor Augusto and team, and professors Andrea Calabi, Marta Dora Grostein, and the other leaders in the Sao Paulo state and the Sao Paulo metropolitan area that are developing a very, very relevant task to address this very, very complex problem of aligning, right, the urban development projects in this bigger picture vision for the state of Sao Paulo for the coming years and decades, with the strengthening the knowledge economy to have a more prosperous, a more egalitarian, and a healthier society very soon. So it's an absolute pleasure. I was also delighted to be attending yesterday the first session of the webinar, where Michael Barceló and Julie Wagner introduced very, very important ideas about the relevance of understanding the complex systems nature of innovation districts, as well as the complexity and the nuances of the multiple aspects involved. And if you don't mind, I'm going to be sharing my screen with a little presentation which I prepared for you today to share some of the insights of our research and our practice as well. Just very briefly to confirm, Carolina, that the screen sharing system is working correctly, right? Can you see the screen? Yeah, fantastic, Carolina, muchas gracias. So essentially, as you said, I'm a Harvard University researcher in urbanism and economic development, applying complex systems and network theory to inform urban design and city science projects, and also co-founder and managing partner of Radian Urban Analytics and Design, where we work with other colleagues like Jeremy Berg, Fernando Yu, and others to develop complex problems aligning urban and economic development projects around the world. So the project started as a spin-off effort from the Harvard Innovation Lab, the startup incubator in the university, which is actually located in a nascent innovation district, which is going to be known in the coming years as the Harvard Alston Innovation District in Boston. So today I prepared a brief summary of our experience with innovation districts, a little bit both with research and practice, covering high level some of the insights of our Atlas of Innovation Districts, as well as some insights into introduction to data science and how this understanding of cities and regional territories as complex systems can really help us develop some sort of an X-ray, right? X-ray analysis of a city, a district, and a territory to perform diagnostics and then to create design scenarios and identify evidence-based and data-driven decision-making insights for urban design and economic development, and specifically for innovation districts. We'll also emphasize a little bit some of the strategic gains and the multiplying effects of innovation districts around the world. We will primarily focus on case studies in the US, in Europe, and Latin America, but we're starting to develop our research and also our practice in Asia and other parts of the world as well. Then we will emphasize the three key ingredients for success that we've seen through our research practice. And then we'll also comment a little bit, a couple of hints into the very, very important opportunities in City Arco Pinheiros, the innovation district at the core of the city of Sao Paulo, and the CIGSP near the University of Sao Paulo, near the Instituto de Pesquisas Tecnológicas, or these major research institutions in Sao Paulo and Brazil that can have a very critical role as anchor institutions in the future for these two very, very promising innovation districts in the state of Sao Paulo. So our motivation was obviously, we came from practice, in my case from Harvard, MIT, and Barcelona Tech, and my colleagues also from Cornell and Harvard and other universities. And we were a little bit frustrated, to be honest. We were frustrated because we perceived that in our practice, there was a little bit of level of stagnation that was not enabling urban designers, civil engineers, architects to really raise their level of understanding of these complex problems, to be able to provide more higher quality insights into their urban design and into their economic development practice. So we felt that was a little bit frustrating. I've seen with a lot of interest your reports, which are very interesting to shape the context of the two future innovation districts. But
when we started working together 5 years ago, and with a brother team 10 years ago, we really identified that there was a lack of more rigorous analysis here. So that's why we've devoted the last several years to be developing both research and practice in this dual capacity. And basically, that's our main question. How can we align the art and science of city design to really solve these complex problems, including innovation districts? As you know, these days around the world, in the US, in Brazil, in Latin America, in Europe, in the Middle East, in Africa, in Asia, in Australia, all around the world, there's a lot of interest about innovation districts, because it's been clearly perceived since Professor Miquel Barceló 20 or 25 years ago started this very magnificent idea, which I think is very admirable, that he was able to take all these multiple ideas that were floating from Enrico Moretti and Richard Sennett and other researchers, and he came up with this very, very brilliant idea of extracting the benefits from geographically aggregating knowledge-intensive activities in urban settings, right? I think what Professor Miquel Barceló did, first in theory and then in practice, he, as you know, he was the leader for the first 10 years of the 22 Arroba Innovation District in Barcelona. That was a really impressive effort with really remarkable results. And there's been a lot of lessons from that experience. There's been many, many great ideas and also some challenges that we can discuss a bit later today. But that initiative opened the opportunity for many, many other cities, right? Shortly after, 2 years after, the mayor of Boston, Tom Menino, copied this idea, and he created the Boston Seaport Innovation District in the peninsula in southern Boston, and then in London, and then in many cities around the world, right? New York, Pittsburgh, and many others. So, however, what we have to say is that creating a successful innovation district is not an easy task. Roughly speaking, 70%, 2/3 of innovation district attempts fail. They do not work. I'm just mentioning here, for example, New Songdo City in South Korea, Sidewalk Labs, so Google, Quayside in Toronto, Canada, Innovative Vegas in the United States, in Nevada, and the Abdullah Economic City. All those 4 projects have been a dramatic failure. And there's many, many others in Latin America, in the States, in Canada, in the Middle East, in multiple areas in Europe. Why? Because it's not easy. It's not easy. And the traditional tools from urban development and economic development are not enough to illuminate these problems, to be honest. So, as you know, 2.5 years ago, we published the first Atlas of Innovation Districts in the world, covering initially the first 50 innovation districts in the US, although we've been since then studying as well 55 innovation districts across Europe. And now we're also studying multiple innovation districts in Latin America. We will like in the future as well to develop studies in Asia and other parts of the world. But for the moment, we've devoted our work primarily to the North America, Central and South America, and Europe for the most part. And we have a rather comprehensive understanding of the multiple innovation districts around these different areas around the world. So it was presented by MIT Technology Review through a couple of articles. And what Professor Miquel Barceló mentioned yesterday is very, very important. So that's exactly what we've done. We've been modeling cities as complex systems with a systems logic, which is not easy task. It's not an easy task. So we're combining complex systems logic with network theory to then illuminate these problems about urbanism and economic development. And what we've seen is that there are 3 main systems, which are very, very similar to the ones that Julie Wagner mentioned, right? Julie Wagner was also talking about research and talent. She was also talking about industries. She was also talking about the physical space. So it's very, very similar in that sense to our work. And we're very glad that the different research teams, we are starting to converge with solid ideas, so that between all of these different groups, we're contributing to this very complex problem, right? So we've been able to identify and model visually, aesthetically, but also mathematically, these 3 systems, right? The network of talent, the individual people collaborating to develop new products and services through research and technology transfer. The network of industries, so what is the local comparative advantage? Which are the knowledge areas that really present a local comparative advantage in your city, in your district? And finally, obviously, the quality of the urban design, the placemaking, the architectural spaces, the strategic location of the buildings, the accessibility, the walkability, the quality of life, the social interaction promoted by the urban design, right? So these are just a couple of examples, 3 profiles of the 50 innovation districts that we analyzed for the case of the United States.
And we've been able to extract for each and every of them, right, insights about the urban infrastructure, the network of talent, and the network of industries. And we'll be covering some examples in depth today from both the States, Europe, and Latin America. So one of the things that we've seen is that when we model these three systems, we see that there are critical components that need to be in place and that we can model so that we can diagnose analytically and identify the potential strengths and weaknesses, risks and opportunities of a future innovation district. That's very important because the earlier that we have a very accurate diagnostic and an understanding of the multiple scenarios that we can envision for the future innovation district, the earlier that we can mitigate any potential mistake or error in decision-making in supporting this district. So we see that there's a hierarchy between the strategic location, it's very important, accessibility, the urban design quality, the desirability, and the access to services and amenities, the concentration of knowledge-intensive activities, the establishment of technology transfer platforms that help create the bridge between research, applied research, knowledge transfer, and finally, startups and innovative businesses, meritocratic incentive schemes, line of sight, and finally, a thriving urban ecosystem, right, that helps propel these different products and services from multiple industries. So what we do typically in our research and also in our practice is essentially 4 phases in our work. First, the diagnostic, where we are, then the benchmarking, how do we compare with other innovation districts in Latin America, in the US, in Europe, in other parts of the world. Then it's important to then create some scenarios. How can we achieve the goals that we intend in terms of really revamping the urban development component, revamping the knowledge economy, creating jobs, creating wealth, creating opportunities for industries to thrive, and finally choosing the best recommendations for the talent networks, for the industries, and for urban design. So this analytical methodology enables us to come up with a rigorous understanding of, with the sigmoidal curves, right? If you start at the bottom and then you start growing, and then you have a remarkable phase of growth and then a stabilization. Typically, you know, innovation districts, they tend to take 12 to 16 years to consolidate, usually, although they acquire the biggest momentum in the first 8 years, right? That's when the critical interventions are being made. The first 4 years and then the next 4 years are critical to be able to shape that. So what we've been doing is, for the 3 main types of innovation, research, technology transfer, and production, has been creating KPIs and modeling how we can compare and contrast these multiple cities around the world with equal universal benchmarks around the world, so that we can compare Pittsburgh in Pennsylvania with Sao Paulo, with maybe Guadalajara in Mexico, with Rosario in Argentina, with Milano, with London, or with Berlin. This is very, very important because we can learn a lot from these common features, as we'll see in a moment. That enables us to create quantitative benchmarks of how many people should be gathering in this area, what should be the concentration of knowledge-intensive activities, what should be the number of startups that we can create given our knowledge base that we have in our universities, that we have in the community, that we have in our research base, that we have in our companies, in our startups at the moment, so that we can help propel these different industries. So this is very important because what we've seen in practice is that when we devote this more analytical system, that really illuminates complex problems. This is an example from another country in the Americas, in Latin America. This is for the case of Monterrey, in University of Monterrey, Tecnológico Monterrey in Nuevo Mexico, in northeastern Mexico, where in their qualitative assessments, they found only 2 smart specialization applied research areas for them to focus their efforts, whereas our more analytical approach was able to illuminate that there were 5 areas where they had a strategic advantage, and they actually missed the point with the first, the third, and the fourth. Given that Tecnológico de Monterrey is a brilliant university filled with extremely talented people, they have Nobel Prizes, fantastic research in many areas, that proves that even in the best universities in the world, in the best universities in Mexico, the best universities in Brazil, the best universities in the States and everywhere, it's very hard to be able to identify these things. So I think that this analytical approach really illuminates and provides a bigger picture and a more accurate and it's like a high. So what we can do is then analyze analytically, and one of the things we did is we identified 5 typologies of innovation district. Based on what? Based on who is the anchor institution. Is it the state government?
Is it an academic anchor, university or research institution? Is it an entrepreneurial, privately based bottom-up community? Is it an industry cluster, like aeronautical cluster in Seattle, for example? Or is it a strategic governmental agency like the Oak Ridge supercomputer? What are we talking about? And then we've done in-depth studies. For example, these are a couple of examples of Kendall Square, MIT, Harvard Square, the future Harvard-Austin area, doing analysis in depth of the multiple buildings, of the multiple urban design configurations, the distribution of the locations of the activities, where are the researchers, where are the startups, where are the companies, and which are the configurations that really help the most to inform the economic development. So choosing the number of industries, choosing which industries they should be, finding the right critical mass, how many companies, how many employees, how many people, what is the capacity that we need to gather in these multiple buildings and these architectural design spaces that we need to create for these new spaces, right? These are some of the experiments that we've done in MIT, for example, in the case of the technology transfer entity with sensors. We gathered information about how the startups and the researchers were interacting with one another. These are some of the network graphs that we created based on this analysis. Every node is a person, every color is a team, and we see the different dynamics, right? Some teams work more closely, some teams work more separate, some teams are collaborating more with others, some teams require more support from the experts. So this is very interesting because we can learn from best practices from the most successful innovation districts in the world, Kendall Square, Pittsburgh, in California as well, in Austin, Texas, in these multiple areas, and then extract how can we learn to apply those insights to our local community in Campinas, Fazenda, Argentina, or in city, Sergipe, and the very core of São Paulo in the Arco Pinheiros area, right? So this is very important to briefly introduce the concept of city science, that we've taken the ideas developed by Professor Jeffrey West, by Professor Ricardo Hausmann, by Professor Cesar Hidalgo. And the problem is that these professors were brilliant. They were all physicists by training, physicists, mathematicians. So they did all of their analysis at the aggregate level of cities. So our contribution, so what they were able, right, was to identify what is the superlinear, the surplus, aggregated with scaling factors in cities. This is very important. However, they needed more detail. They needed more city and district and local scale analysis, as Julie Wagner was commenting yesterday, a more finely tuned scale, right? So this is the model, network theory model to illuminate the economic complexity of each and every country in the world that was created between Harvard and MIT. You can go to the platform. It's totally open for free. You can choose Brazil. You can choose Mexico, Peru, you can choose Austria, you can choose Norway, any country in the world, and you'll see which are the sectors that present a comparative advantage. It could be Spain, it could be in Argentina. You see that the industries are very, very different. And this is critical because these models are universal. They're not only good for Barcelona, 22 Arroba, or they're not only good for maybe in Birmingham in England, or not only good for Rotterdam in the Netherlands, or not only good for Colombia in Latin America. No. They're universal and they're rigorous. So that enables us to really create benchmarks which are international. Now, the problem is that these models were very aggregate. What we did is we took them, and because our background is in urban design, civil engineering, and architecture, we made the effort to link mathematical modeling with urban design to have the rigorous analysis at the urban scale. That's why we were able to do the atlas. This is the example of what we did in the States, the 5 types of clusters that we commented before, in Boston, in New York, in Philadelphia, in Chicago, in Boulder, Colorado, in all these multiple cities around the States, right? And we've been able to create mathematical KPIs for the societal effort, the investment, right? How many people is really working in knowledge-intensive activities? That's what they call innovation intensity. Then the second KPI is the results of that, the tangible results, new patents, new products, new services, new research and development projects, new scientific papers that create tangible knowledge in multiple areas, in the arts, in liberal arts, in science, in engineering, in the multiple domains, and then how that contributes to create startups, innovative businesses, wealth, employment opportunities, right?
and that's one of the topics of this conversation. Can we measure the strategic gains of innovation districts? Yes, we can. So this is an example of the Boston area where you see how our geospatial analysis of the effort and the results, intangible results, shows that innovation districts like Kendall Square and Boston Seaport really outperform normal areas. They're much more successful, as you can see, right? The areas of Kendall Square near MIT, the area of Boston Seaport that was a copy of the carbon copy of the 22 Arroba district that Miquel Barceló proposed 20 years ago, as you know, a big success in Barcelona in the Poblenou neighborhood. And you can see how these neighborhoods are really outperforming even Back Bay area, which is a very wealthy and dynamic area, and some others of the traditional financial district and some other areas. So what it means is that, yes, we see a causal mechanism between effort, results, and impact. These are the quantitative things that we can measure. Not only that, what you see in the third chart is that these benefits are not only concentrated in the strict domains of the borough, they are permeating the other areas of the metropolitan area, as you can see, right? So the benefits, you see that the efforts are primarily done in some more concentrated areas, but the third KPI shows how it's being distributed across the whole Boston area, through MIT, through Harvard, through the Boston and the medical center complex, the Boston Seaport Innovation District. This is very important, right? This is very important. So we've been able to model those KPIs mathematically, presenting a log normal distribution for the effort, but then presenting a Pareto power law distribution for the performance, and then presenting a gamma distribution, increasingly extreme, right? So that the multiplying effects, as you see, are increasingly larger. The multiplying effects for innovation effort are big, but then when we go into performance, they're amplified. And then when we go into impact, they're even more amplified, as you see in the equations and the results of our unsupervised mathematical modeling and goodness of fit. So as a result of that, we can measure, if usually the superlinearity of innovation in big cities is 1.17, what is superlinearity for innovation districts? It's much larger. It's 3 to 4 times. It's 4 times. So what it means is that really innovation districts are the best urban development strategies if they're done well. Because what happened in these other cities, right, in Canada, in the Middle East, in Asia, is that they took it wrong. They made wrong decisions in the urban design, wrong decisions in the architecture, wrong decisions in the investment, wrong decisions in the choosing how many industries, wrong decisions in choosing which industries and the smart specialization. These are things that we can avoid. We can avoid through good diagnostic, good recommendation. So we see here how the multiplying effect from 2.8 in the effort to 4 times more innovations per person, to 16 times more creation of employment. This is very important. It creates employment and opportunities for young people and for all people in the community, and 25 times more wealth, 25 times more wealth per resident in terms of creation. And as we were saying, this model is universal. This is how we can compare multiple cities. This is the case of Mexico. Monterrey, with Puebla, with Toluca, with León, with Juárez, with Tijuana, we can identify which are the sectors that present a local comparative advantage, right? And then here, what we observe is that then we can go into a specific city, in this case, Monterrey, and identify which are the specific industries that really present very promising prospects for the future, so that we can model these multiple sectors with 4 quadrants, right? In the x-axis, in terms of the level of critical mass, the quantitative metrics, and in the y vertical axis, the quality. So quantity and quality. So obviously, the most promising industries to go into smart specialization on the top right. The ones on the bottom right should be more sophisticated. The ones on the bottom left should be gaining critical mass, should be growing quantitatively, and the ones on the bottom left-hand side don't have a lot of good feature at the moment, unless they make strategic investments. At the moment, the industries in the bottom left-hand side of the screen do not have good prospects for the future. This is critical to create for the future scenarios for smart specialization, right? And then what we can do is after we have modeled the network of industries and then identifying the strategic sectors for startups and industries for smart specialization, we can then model the network of talent, the 7 phases, right, that we're talking about in the atlas that you can download for free in the website of Harvard Retian, right? So the multiple steps from research, applied research, publications, articles, inventions, startups, and then innovative businesses. Can we model that? Yes, we can. And then we can measure these multiplying effects, right, of 2 times 4, 4 times 4, 16 times more innovation employment, 25 times more revenue and more wealth created. So we can create networks
where every node is a person. We've done that in cities in the States, in multiple cities in Mexico, in Europe, multiple cities in Europe, and very soon in other parts of the world. So every node is a person, and every color is a research school or department, right? So we can see the School of Engineering, the School of Medicine, the Business School, and how they evolve in the 7 stages, right? We see that once we go into publications, engineering gains more momentum. It jumps from 28 to 69%. And then in scientific articles, 81, in patents, 98. So that can also help us identify the weaknesses. Can we join these 2 groups so that they do research together? Can we join these 2 groups so that they do applied ventures with private industries that are critical for the São Paulo state and for the broader community? So what we can do is then aggregate those individuals at the research group level, and every node is a research. We can do the same, right? Track the evolution of the different applied research areas, then publications, then the collaborations, then the patents. You see that how there's a correlation, right, between the efforts. And then from the patents, we go into the startups, and from the startups into the innovative companies. This is very, very important to be able to bridge the gap. And then we can create this innovation pipeline where we link research, applied research, the industry, the sub-industry, the number of startups, and the innovative businesses. We can create partnerships for the future, which are strategic for the Arco Piñeiros area, as well as Campinas or other cities around the world and districts. And this is tailored for the different knowledge areas, the 5 that we identified at the beginning, right? Data science, advanced materials and nanotechnology, neutromics, future of education, and so on and so forth. And then finally, the last piece to complete the presentation is the urban design, which is very important. We have seen that we have another paper that's going to be presented 10 days from now at the Paris Sorbonne University in France, and it's going to be published very, very soon in a scientific paper that is our analysis of 100 urban areas in the world and which are the urban features that can help propel the knowledge economy. So what we see is that there are multiple networks that can be modeled mathematically. Each of them may adhere to a gamma, beta, Bible, log normal, scale-free, Pareto, different mathematical distributions. And it's important to take a network that's initially maybe a little bit not so good and make the strategic urban design interventions to increase the quality of the urban design, to have a high quality urban design environment for the innovation district. We've analyzed, as you know, some of you, the 10 types of urban design types, small world, radial, linear, and we've analyzed that for 100 metropolitan areas around the world, comparing that with the urban design KPIs of the 50-minute series, right? How can we have access to amenities? How can we have access to mobility? How can we have fruitful interaction, energy efficiency, and also the knowledge economy? How can we propel the knowledge economy, as we were presenting at the beginning in the case of the Boston area, right? So this is just one example. In the case of Barcelona, there's multiple neighborhoods, every neighborhood based on their history, the moment of history, the urban design priorities, the worldview. They adhere to different, some of them are more fractal, like the Ildefons Cerdà network, some of them are more radial, some of them are more organic, some of them are more monumental, but then we can model those different aspects of street layout, urban morphology, distribution of buildings, and then linking that with the urban performance. Then once we've been initially clustering the multiple neighborhoods into areas that present a polygon with the common urban features, right? Same topology, same morphology, same urban entropy, same scale. We can then measure the performance. And these are some of the KPIs comparing that with the knowledge economy and the 50-minute city. What we see here is that the areas that are more fractal, the more fractal, the better. For example, Eixample, for example, Sant Martí, for example, some areas of Sant Gervasi, in central parts of Barcelona, they are very fractal. Therefore, this is very gold, it's very yellow. The more straight this line, the more diagonal, the better. It means that distribution of services is very egalitarian and very high quality. This is a little bit worse because it's less fractal, right? And then we can compare that with Sao Paulo, where some areas are less fractal, therefore it's more organic, therefore the curve is a bit more uneven, it's more unfair. Some areas are less served. So what we can do is strategic interventions in Sao Paulo, we can do strategic interventions in Campinas to increase the level of accessibility and raise this access to urban services, amenities, social interaction, and the urban design quality to propel the knowledge economy. These are some other studies that we did, for example, for the case of Boston Seaport Innovation District, where we analyze access to jobs, access to amenities, access to urban services, access to mobility, and then we can track which areas are underserved
and then propose, okay, we should have a tramway station here, we should have a bus station here, we should have a cafeteria, we should have a library, we should have a theater, we should have a research center, we should have a technology transfer center, and then we can tailor that with universal laws for different innovation districts around the world. And then finally, what we've done, given our background as well, has been extracting these insights and then coming up with recommendations, right? So for example, if we're working with New York, if we're working with Boston, if we're working with Dallas, if we're working with Nashville, if we're working with Ciudad de Mexico, with Monterrey, with Barcelona, with Manchester, whatever city, or with other cities in Asia, we tailor the urban design and the architectural design to the needs of the potential in applied research, the potential for the industries that present a local comparative advantage, and needs for the urban design quality. So then we can do the space programming for these different environments to really help realize these strategic gains and make these innovation districts high quality, vibrant environments for the community and success case studies to propel the knowledge economy and the quality of life for the citizens in São Paulo. So this is pretty much the, I just wanted to make a brief comment about the two immense opportunities in City and Fazenda Argentina that present very, very attractive opportunities. And if there are some good diagnostic and design recommendations there, those projects could be immensely successful projects. Thank you so much. Ramon, muito obrigada pela sua apresentação tão esclarecedora. Ela trouxe muitos elementos aí para nós pensarmos a respeito dos casos que estão sendo estudados aqui para o Brasil, né, e para São Paulo especificamente. Foi muito interessante porque a sua contribuição hoje e a de ontem do Miquel e da Julie são, de certo modo, complementares, né? Então, ontem a gente teve uma apresentação falando sobre essa lógica do sistema, sistêmica, e aí você traz a questão da teoria das redes, né? Então, como é que isso consegue funcionar de maneira conjunta? Então, o que a gente observa é que existem muitas convergências com ênfases a temas distintos, não é? E isso pode ser muito, contribuir muito para a construção de um projeto que funcione aqui diante da nossa realidade. Ramon, nós temos aqui algumas perguntas, então vamos a elas. A primeira pergunta que nós temos é da Carolina Jaguaribe, e ela pergunta em relação àquele slide em que você traz 4 etapas, né? Você fala do diagnóstico, do benchmarking, dos cenários e das recomendações. E ela pergunta o seguinte: nesses 4 steps, né, nesses 4 passos, é melhor que o primeiro passo seja feito dentro de um grupo e por um grupo interessado no distrito? Ou é melhor ou pior que isso seja feito apenas por um ator, né? Então, ela está com essa questão, a Carolina tem essa questão em relação a esse primeiro quadro. Eu já vou fazer as outras perguntas, e depois, se for necessário, eu posso repeti-las também, sem nenhum problema. A Marta Grosten pergunta aqui também... Very briefly, Carolina, very briefly, about this question, when she means one institution, what does she mean precisely by that? Eu imagino que ela queira dizer por um ator específico, né? Ou se é melhor que seja feito dentro de por um grupo mais complexo. Enfim, faz sentido. I see what you mean. Yeah. I would say the following. Yeah, absolutely. Very briefly, I would say I think having multiple perspectives on that is helpful. Although I would say that it's important that the diagnostics that are being done can be benchmarked against any other region in the state of São Paulo, or in the country of Brazil, in Latin America, in the world. Because if we're able, for this diagnostic initial step of the 4, as you're mentioning, Carolina, to have a very rigorous analysis of what are the potential for urban design, network of talent, and mass specialization of industries for that area specifically,
in comparison with world benchmarks, that's going to be not skewed by, local biases of, oh, I think this is more important, or no. That can really provide more rigorous analysis that can avoid having mistakes. I would say that multiple visions can contribute. This is positive, but it's true that at least there needs to be some rigorous analysis that can benchmark with other universal KPIs. Yes, absolutely. Legal, ela disse que era isso mesmo aqui no nosso chat, inclusive, né, a respeito da explicação da pergunta. Vamos lá. A Marta Grostin pergunta, ela diz o seguinte: você destacou a importância do diagnóstico e da análise urbana na concepção de distritos de inovação bem-sucedidos. Quais itens você considera essenciais? E aí, adicionando a pergunta aqui também da Camila Maleronca, como a disponibilidade de dados condiciona o resultado das análises que você apresenta? Qual o mínimo necessário de dados para se conseguir montar um caso? Yes, regarding the first question of Professor Marta Dora Grosstein, it's important to say that in terms of that, so we have, at this point, after several years of doing research and also practice, we do have a very, very systematic system to be gathering this information from multiple data sets, which they tend to be existing a little bit around the world. So they're more or less the same everywhere. And that enables us, and there's an increasing degree of convergence. So these data sets resemble more to one another across countries today than 5 years ago. And 5 years ago, we're closer than 10 years ago. So more and more, we're converging into international standards of quality, granularity, and all of that. I would say that for Marta Grostein's question, and then we can comment also Camila's. For Marta Grostein's, I would say those three systems that we said, the network of talent, right? The industries, and then finally the urban design are the critical ones, and each of them are different levels of aggregation, but there are specific data sets that we need to gather, right? So for example, for networks of talent, so we need to gather information about scientific papers, we need to gather information about researchers and their background, their academic degrees, their areas of research, their publications, their patents, their startups, their research and development, their investment in research and development, and also the physical location of where they work, right? Do they work in this building, in this other building, to be able to create a network? That's one piece. For the network of industries, it's very, very important to have the two types of data sets: geospatial data sets of industries, localized companies in each and every location. We have access to that. We have good data sets for the whole of Brazil. We have good data sets for the whole of Argentina and other countries. So we have access to that, and also to exports. The export data is very, very complementary, because with the geospatial data, we can have an understanding of the service economy. With the export data, we can have an understanding of the heavy industry export-oriented data, right? And finally, for the urban infrastructure, the typical that all of us, right, urban designers, civil engineers, architects, we work with, which is ArcGIS, AutoCAD, Rhino 3D, all the models, the geographic distribution of urban infrastructure, the buildings. This is the matter that feeds our models that we can then use to evaluate the diagnostic, to create the scenarios, and then to come up with the recommendations. And I would say the availability of data, this is important, but what we've seen in our experience is that in reality, there's not been any project where we had really data scarcity. So we've worked in America, we've worked in the US, we've worked in Canada, we've worked in Europe, we've worked in other parts. When we search for it, the fundamental data is always there. So I would say, I would be surprised if the data is not available. Yeah. Muito bom, Ramon. Temos aí mais 3 perguntas muito interessantes. A gente estamos um pouco apertados com o nosso tempo, mas eu acho que é fundamental aqui apresentarmos essas perguntas. Vamos lá. Temos uma pergunta só, um segundo. A primeira delas primeiro agradecendo pela sua excelente apresentação, da Gabriela Celani, e aí ela pergunta o seguinte: if you had to start an innovation hub urban design from scratch in a greenfield, deixa eu desligar aqui. In a greenfield, which is the case in Fazenda Argentina, which urban design typology would you recommend among the ones you have shown us? Ou seja, então, o que você, se tivesse que fazer do zero um distrito de inovação, o que você usaria, o que você recomendaria?
Uma outra pergunta que a gente tem da Daniela Rebouças. Yeah, Carolina. Posso continuar ou você... I'll respond that very quickly, Carolina, and then we can go into Daniela Rebouça's question. Okay. This is a great question. What we've seen in our practice is that the earlier that we intervene in the analysis and the recommendations, the better. Why? Because you know that, especially in urban development, once you start making decisions, the urban layout, the distribution of streets, it starts creating a pattern that's very, very hard to change, right? We see in all ancient parts of the world today, we still have street layouts from 5,000 years ago, 3,000 years ago, 2,000 years ago, even today, right? So these systems tend to stick in time, tend to last for ages. So it's important to start very early. I would say the following. In a greenfield environment like Fazenda Argentina, this is the best. This is the best. Why? Because we've seen that there's this gradient where some have the different advantages, but the best by far outperforms the others in superlinear and sublinear is fractal, right? So if we can do fractal, which enables both opportunity and liberty and egalitarian distribution of services, what we can do is really shape it from the beginning with these high quality street layouts, high quality urban morphology, high quality levels of density and distribution of programming that can really enable incepting the district from the get-go. So I would say this is the best scenario, the easiest. I think that can also be done to some extent in a little bit more, somewhere in between brownfield environments like Arco Piñeiros. That can also be done, but it's even easier in Campinas. So I would say we should definitely go for an urban design structured around a fractal system, both in topology and morphology, and also getting the right density. This is critical, getting the right density for residents and for employees. Yes. Ótimo. A pergunta da Daniela Rebouças, ela pergunta a você como é que tem sido a sua experiência em traduzir os insights, os seus achados na sua pesquisa em Harvard para projetos de distrito de inovação reais no mundo, né? Então, como é que você consegue, como é que você tem traduzido o que você tem achado nas suas pesquisas para os distritos de inovação reais, concretos, que nós observamos no mundo? This has been extremely rewarding, extremely rewarding. So, both in the US, in Latin America, in Europe, and very soon as well, we're going to be presenting, for example, in Kuala Lumpur, in Malaysia, very soon for an innovation district in this part of the world that's growing very rapidly, right? Has been immensely beneficial. Why? Because what we've seen is that many of these stakeholders, city governments, universities, entities, they all come with the same questions because the more traditional systems do not respond these questions. The more traditional approaches do not respond what is the right density, what is the urban form, what is the smart specialization industries, what is the playmaking. So they're frustrated. So once we can scale these models across the world in many regions and see that we can combine the scientific approach with the art, right? The scientific enables us to create diagnostic and the family of recommendations, and the art is then taking these and working with other stakeholders to adapt it to the specificities of the area. That's why it's very important to say that every time we work with a university or with a state, at the beginning, we have, especially the first 2 months, a lot of interviews. We create tailored surveys. We create websites with surveys where we ask them a lot of questions. We have one-to-one conversations with them. We learn a lot from them. We ask them to share all the previous reports, all the previous studies, all the previous analysis, because this fantastic work can help set the foundation. And then once we learn a lot from them, we work with them to create this diagnostic and then the benchmarks, recommendations, and the final proposal. And I would say that it's been extremely rewarding. I'm only going to say one thing. We have a lot of funny anecdotes that we can talk in another conversation with you, friends. We have funny anecdotes of what happened with us with Amazon. I don't know if you know that we were the first team to predict the new 2 headquarters for Amazon in Arlington, Virginia, and Queens. We met with the vice president of Amazon. We can talk about that in a future meeting with you. And we also had great experiences in Europe. We did a study in Europe 2 years ago that was strategic. And today, that helped create 3 new projects of innovation districts in this area. So our project incepted the creation of 3 new innovation districts in that metropolitan area, and we're very proud. That's going to be published in the coming months, approximately in September, October, and we're going to be very proud to be sharing that with you. What it means is that by being able to identify those areas, we can really diminish uncertainty, diminish dramatically uncertainty, save billions of
coronas or euros, dollars, or whatever in poor investment decisions. Invest very wisely in high quality urban design, high quality smart specialization, high quality knowledge economy, and make these fruitful areas become very successful. And I'm very proud because I think that being able then to see that come to fruition in multiple cities around the world is very, very rewarding. Ramon, uma última pergunta rápida aqui do Elton Alisson. Ele gostaria de saber como você avalia os impactos da pandemia de Covid nos distritos de inovação atuais e nos que estão sendo planejados e implementados em São Paulo. Rapidamente. Obrigada. Yeah, very briefly. We've done some of that research, and what we've seen, this type of analysis of exogenous shock in the system from a complex systems perspective enables us to compare the status quo, the normal behavior of a city or a district with this exogenous shock, right? What we've seen is that there's been a little bit of a decay in innovation. Why? The decay in innovation comes because the geographic proximity, people working in proximity in the environment, where within a 15 or 20-minute walk, you can interact, you can go from the university to the technology transfer center, to the cafeteria, to the cultural center, mingle with people with common interests, with common sectors, with common knowledge, share ideas, learn from other people. They can learn from you, exchange ideas, and then refine your products, services, and innovations. This is critical. And because everybody was isolated, that diminished the capacity of people to innovate. So what we will probably see is if things go back to normal in this sigmoidal curve, probably in 2022, there's going to be more innovation than in 2020 and the beginning of 2021, I'm sure. Ramon, muito obrigada pelas suas excelentes contribuições. Vamos então agora passar a palavra para o próximo palestrante, muito bem. Vamos contar aí com o César Augusto Vieira de Mello. Ele é sócio fundador da Inovact, empresa que tem como objetivo protagonizar uma ação inovadora, constituindo ambientes de inovação que promovam sistemas com alcance global, orientados para o desenvolvimento do conhecimento produtivo a partir da confluência de governos, da academia, de empresas e da sociedade. Ele é responsável pelo desenvolvimento do empreendimento Cidade Tecnológica, que é contíguo ao Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, César vai abordar os elementos chaves para a consolidação de ambientes de inovação. César, você tem a palavra. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, no primeiro momento, ao André Calab, ao Carlos Pacheco, que foi, inclusive, um conselheiro no Parque Tecnológico, junto conosco, em determinado momento, a Camila Maleronca e a Marta Grunstein e todos presentes, né? Muito bom. O que eu vou abordar é uma evolução urbana, né? Onde o Parque Tecnológico de São José dos Campos se desenvolveu e que culminou com a implantação da Cidade Tecnológica, que é o projeto de expansão urbana do Parque Tecnológico, é a sua terceira fase de implantação. E essas condições hoje colocam este ambiente como um candidato natural para um distrito de inovação, né? Essa evolução, no primeiro momento, ela se deu até de forma intuitiva, né? Há mais de 2 décadas atrás, e também foi um processo natural para uma cidade como São José dos Campos, né? O sistema, nós vamos passar pelo sistema paulista, que foi um sistema transformador para esse ambiente, que culminou exatamente no própria Cidade Tecnológica, né, que é, de novo, o projeto urbano de expansão do parque, né, que foi concebido no primeiro momento como um território voltado para aportar iniciativas de tecnologia, e o sistema paulista elevou esse ambiente a um território para a produção do conhecimento, né. E, finalmente, eu vou relatar os elementos que eu tenho uma percepção pessoal que estão presentes, né, neste ambiente e que devem ser observados naquelas cidades que se candidatam a um ambiente como um distrito de inovação, né? Eu vou passar um breve filme, nesse momento, que apresenta algumas imagens que traduzem o que nós vamos estar abordando dali para frente. Por favor, se puder passar o filme, vamos em frente.
Muito bem. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, que se traduz na evolução desse território. Em 1996, há 25 anos atrás, eu assumi uma gleba de terras às margens da rodovia Presidente Dutra para buscar o desenvolvimento dessas terras, né? Eu não conhecia São José dos Campos, não tinha nenhuma experiência em empreendimentos imobiliários e muito menos em desenvolvimento urbano. Comecei a prospectar no eixo econômico do estado de São Paulo como essas terras poderiam ser desenvolvidas. Motivado, naquele momento, pelas históricas privatizações, né, em 1998, telecomunicações, em 1994, a própria Embraer, eu tive o insight de que nós deveríamos produzir um território, uma concepção diferente, onde o Brasil vinha recebendo empresas de manufatura para a tecnologia. Com isso, eu produzi um primeiro master plan, logo no primeiro ano de 97, que eu assumi esse projeto, onde já contemplava um misto de uso, né, com locais para áreas residenciais, empresariais, comerciais, industriais e com parques ambientais envolvidos. Levei isso ao conhecimento do poder público do município de São José dos Campos e não tardou, no primeiro resultado já veio no próprio ano de 97, com a implantação da empresa Solectron, uma empresa norte-americana. A Solectron, no Brasil, adquiriu 188 mil metros quadrados desses 200 hectares que envolviam esse master plan, né? Logo na sequência, veio a aquisição de mais um âncora para esse empreendimento, mais uma empresa norte-americana, a Parque Hannifin, com 80 mil metros quadrados, consolidando, assim, a ocupação desse território com empresas que estavam envolvidas em manufatura de componentes de tecnologia, né? No momento que eu estaria desenvolvendo, então, a continuidade desse projeto, houve um retrocesso com a saída precoce da Solectron. A Solectron ficou somente 3 anos operando as suas modernas instalações em São José dos Campos, e isso foi motivo suficiente para que eu recuasse nesse momento, após 3 anos do início desse projeto, né? Ano seguinte, à saída da Solectron, veio o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que foi um processo promovido pela FAPESP, né, onde esse sistema selecionou as 5 primeiras cidades do estado de São Paulo para que se instalassem os seus parques tecnológicos, né? O município de São José dos Campos viu uma grande oportunidade nesse momento. Ele tinha as instalações da Solectron prontas, o projeto urbano do seu entorno, que eu estava envolvido, que permitiam a implantação do que seria um parque tecnológico. E assim, o município adquiriu a Solectron e adquiriu 100 hectares de parte desse master plan que eu vinha desenvolvendo para implantar o que é o parque tecnológico da cidade de São José dos Campos, né? Bom, esse primeiro momento era necessário que eu entendesse o que é um parque tecnológico e que houvesse o tempo necessário de amadurecer, ou seja, consolidar, né, o Parque Tecnológico de São José. Então, nos primeiros 5 anos, o Parque São José dos Campos ele teve um crescimento excepcional, né? Isso se deve, eu quero fazer referência ao professor Marco Antônio Hall, porque desde o primeiro dia está conosco, né, e é o principal mentor desse processo, né? E com isso eu fui entender o que é um parque tecnológico, né? Com a consolidação do Parque de São José, que foi o primeiro parque certificado em 2010 pelo Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, eu comecei a fazer uma investigação aprofundada de qual seria o território que desse condições para que o parque tecnológico se expandisse, né, no aspecto urbano.
O primeiro grande desafio é que não havia referências no Brasil para aquilo que demonstrava ser necessário. Então, eu iniciei uma incursão internacional, né, para que eu entendesse e pudesse presenciar, investigar qual modelo urbano que nós deveríamos trazer para o Parque de São José dos Campos, da cidade de São José dos Campos, né? E em boa parte até eu fui motivado pelo artigo da Julie, né, da Brookings, em abril de 2014. Logo em agosto de 2014, eu desembarquei nos Estados Unidos com a minha esposa, Patrícia Mello, meu filho, Tiago, com 3 anos na ocasião, e percorremos 10 estados norte-americanos, 22 ambientes, vivendo durante 6, 7 meses, vivendo esses ambientes, conversando com empresários, gestores de parques tecnológicos, acadêmicos, para entender aquela evolução que estava acontecendo, né? Isso foi uma oportunidade também para minha esposa Patrícia, que na ocasião estava concluindo o seu mestrado na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, pesquisando, né, as relações jurídicas dos ambientes de inovação, a constituição jurídica dos ambientes de inovação no Brasil, né, em especial os parques tecnológicos. Essa incursão internacional, ela se estendeu em 2017 para a Alemanha, onde nós moramos, na cidade de Colônia, e investigamos também os ambientes europeus para entender como funcionavam esses ambientes, e também, de novo, foi oportunidade para a Patrícia Mello concluir também o seu doutorado aí na Escola de Economia, né, da Fundação Getúlio Vargas, investigando aí qual o impacto dos parques tecnológicos nas cidades, né? Patrícia hoje é mestre e doutora pela Fundação Getúlio Vargas e ela é executiva e coordenadora do Centro de Políticas Públicas, né, da Fundação Getúlio Vargas, e além de ter a alegria de sempre ter ela ao meu lado, ela foi aquela que me deu condições de ter uma visão acadêmica desse tipo de ação, e foi fundamental para os meus projetos, né? Bom, com essa visão que nós trouxemos dessa incursão internacional e a própria consolidação do Parque Tecnológico era fundamental, né? Hoje o parque são 5 campos universitários, são em torno de 7 mil pessoas que circulam por dia no momento pré-Covid, né? 400 empresas orbitam dentro do seu ecossistema, 150 são residentes, né? Então o parque é um ambiente de não só sucesso, mas que ele apresenta todas aquelas condições necessárias para um ambiente de inovação, para um possível distrito de inovação se consolidar, né? Com isso, essa investigação internacional, ela resultou na visão do que é a cidade tecnológica, né? O primeiro, também outro desafio que nós enfrentamos aqui em São José dos Campos, foi levar essa conscientização de que ao município de que deveria ser um território não só denso, de uso misto, né? E foi necessário, inclusive, mudar o zonamento dessas terras, que nós fomos prontamente atendidos naquela ocasião pelo município, para que se constituísse a cidade tecnológica, que é a 3ª fase de implantação do Parque de São José dos Campos, onde é um bairro denso de uso misto, que caracteriza a maioria dos distritos de inovação, né? E leva o Parque Tecnológico de São José dos Campos a se consolidar como um parque reconhecido também como um parque de 3ª geração, né? Bom, aí eu quero entrar agora, eu pedi a projeção de um slide, e nós vamos estar entrando nos elementos que eu entendo que é uma percepção de um protagonista, que eu estou desde o primeiro momento embrionário, não só do parque, antes mesmo, né, da composição desse território, que eu entendo que devem ser observados naquelas cidades que se candidatam a um distrito de inovação, né? Então, vou passar com vocês esses pontos. Então, no primeiro momento, a própria cultura inovadora, né? Cultura inovadora. São José dos Campos é uma cidade que era um spin-off do MIT, né? A história de São José dos Campos, na década de 50, Cassimiro Montenegro traz o MIT para consolidar o CTA, né? E, curiosamente, o CTA, lá na década de 50, quando surge a Embraer dentro do CTA, nós podemos até considerar que ali surgiu o primeiro parque tecnológico do Brasil, né? Então, São José dos Campos é composta por uma sociedade de mais de 3 gerações,
de desenvolvimento de tecnologia, né? Uma sociedade inovadora, uma sociedade empreendedora, uma sociedade empreendedora. Eu acho isso um aspecto que ajuda muito nesse processo e leva a sucesso, e eu considero até que é um caminho natural da própria cidade, um parque tecnológico e um distrito de inovação daqui para frente, em razão dessa própria cultura que vem há mais de 50 anos. Né? Bom, o ambiente global. O ambiente global, eu entendo fundamental para a consolidação de um ambiente da envergadura, de um parque e mesmo de um distrito, que são aquelas cidades reconhecidas como as gateway cities, ou seja, são aquelas cidades que elas atraem globalmente as empresas e exportam globalmente as empresas ao mundo. Então, São José dos Campos é uma empresa que tem essa história, né, de atração e inserção global, né, e muito ajudada pelo setor econômico que ela representa, que é o setor aeroespacial, que é um setor que tem forte demanda global, forte interrupção global, né? A gestão em rede, né? A gestão em rede, ou seja, o parque tecnológico, ele funciona como um centro estratégico, já avançando para o aspecto do centro estratégico, ele está ali para exatamente organizar o seu sistema de inovação, não só da cidade, mas organizar os setores econômicos que ele representa. Então, é fundamental que esse centro estratégico ele esteja consolidado na sua ação, no seu protagonismo local e global, né? Para que daqui para frente a gente possa caminhar para um distrito de inovação. Então, nós temos o centro que é representado através da associação que faz a gestão do Parque Tecnológico de São José dos Campos e o Conselho de Administração, né? Como uma ferramenta fundamental e que dá o suporte para que isso permaneça. Né? O gestor público comprometido. O município de São José dos Campos é um município que sempre esteve envolvido em desenvolver a sua condição urbana, os seus serviços sociais com alta qualidade. Então, São José dos Campos tem um histórico de uma cidade que tem alta qualidade de vida, né? São José dos Campos é uma cidade que ela já tem um processo incorporado ao seu desenvolvimento, onde a expansão urbana de São José dos Campos ela já vem com qualidade de vida, com preocupação ambiental e muito em cima disso nós nos apoiamos junto com o município desenvolvendo projetos de cidade tecnológica e o próprio Parque Tecnológico, o seu distrito acadêmico que está se formando no seu entorno, né? Diversidade econômica. Eu entendo que ambientes candidatos a essa condição é fundamental que não só tenham um setor global, represente um setor global, que é o caso de São José dos Campos, o setor aeroespacial, mas como ele tenha diversidade econômica através desse próprio setor. Então, esta máxima tecnologia do aeroespacial, ela tem uma capacidade de transmitir aos outros setores econômicos que a cidade de São José dos Campos detém. Né? Então, hoje, o São José dos Campos não é somente o aeroespacial. São José dos Campos é forte em vários setores econômicos e essa diversidade econômica ela é fundamental para que se tenha escala, que se tenha condições de avançar num ambiente de uma envergadura de um parque e de um distrito de inovação dali para frente, né? Bom, a Academia de Ponta. A Academia de Ponta ela é um dos pilares principais de um ambiente como um parque e um distrito, né? E aí eu destaco o ITA. O Parque Tecnológico formou o seu distrito acadêmico. Ele atraiu 5 campos novos universitários, com mais de 2.000 vagas acadêmicas, são quase 5 mil alunos que estão ali dentro do parque, e outras iniciativas estão vindo para o parque. Então, é fundamental que se tenha essa academia de ponta e esse distrito acadêmico, essa capacidade acadêmica no entorno desses ambientes, né? Bom, qualidade de vida é um requisito, um dos principais requisitos para a atração de uma comunidade global, né? De uma comunidade criativa. A qualidade de vida ela é
traduzida nos rankings que a cidade de São José dos Campos permanentemente permanece como uma das cidades que as melhores qualidades de vida do Brasil. Então, isso também, não há dúvida, que ajuda bastante e é fundamental para que a gente tenha capacidade de atração e retenção dos nossos talentos, né? Os desenvolvedores imobiliários, aí eu me enquadro nesse ponto, eles são fundamentais, eles são um dos principais, eu diria, nesse tipo de ambiente, de inovação, são um dos pilares, né, para que esses distritos se desenvolvam, né? E esses desenvolvedores imobiliários, eles devem ter um protagonismo que vai muito além, um protagonismo que se envolve academia, eles têm que se envolver com a academia, com as empresas, com os gestores públicos, sair de uma zona de conforto e ir para um protagonismo que vai muito além daquilo que normalmente um empreendedor busca em outros empreendimentos, né? Espaços para manufatura tecnológica. No caso de São José dos Campos e cidade tecnológica, nós nos preocupamos em colocar dentro da expansão urbana do parque e da cidade tecnológica áreas, lotes para indústrias de manufatura tecnológica, né, protegidas dentro do zoneamento do perímetro do parque tecnológico para o seu uso envolvido a manufatura tecnológica. Este é um DNA da cidade de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que tem como a produção, a transformação como uma das suas grandes âncoras, né? Então, e nós entendemos também que colocar o chão de fábrica de tecnologia ao lado dos outros elementos de vida, as universidades, as residências, ao benefício será conquistado. Não há dúvida que você colocar o chão de fábrica de tecnologia dentro desse tecido urbano, que é dividido pelas outras ocupações, vai trazer aí um reflexo, um benefício inevitável, né? Política pública e incentivo à inovação. Política pública e incentivo à inovação é fundamental. Em São José dos Campos, muito nós temos que ainda percorrer nesse sentido. O São José criou a questão de 1 ano e meio atrás, foi feito um novo plano diretor, um novo plano de zoneamento, que contempla a ocupação do parque tecnológico, assegura a sua ocupação dentro dos anseios do desenvolvimento que vem a ser um distrito de inovação, mas muito tem que ser feito, muito tem que ser desenvolvido nesse sentido, não só em São José dos Campos, né, mas em âmbito nacional, até mesmo internacional. Smart Cities, ou seja, esse tipo de ambiente é fundamental que você tenha inteligência nas cidades. De novo, São José dos Campos é uma cidade que ela se desenvolve e embarca na sua expansão urbana essa capacidade de leitura, essa capacidade de desenvolver inteligência em cidades. Isso é fundamental também para se compor um ambiente como esse, né? Aí nós vamos para um monitoramento e avaliação, né? O Parque Tecnológico de São José dos Campos está bastante empenhado em buscar, em monitorar e avaliar, né, os seus dados, aquilo que acontece, para exatamente não só corrigir as suas rotas, né, mas é fundamental porque a gente tenha dados e elementos que a gente possa desenvolver as políticas certas, as ações certas, né, e, acima de tudo, corrigir de novo as nossas rotas, né. E aí, finalmente, o foco no resultado. O foco no resultado tem que estar bem claro para que se está fazendo todas aquelas ações que envolvem não só o parque, ou mesmo o distrito de inovação daqui para frente, né? Nós entendemos que o foco está em desenvolver soluções que a sociedade hoje exige. Ou seja, é difícil um ambiente desse que cria inovação, você determinar qual é o produto, qual é o objetivo que você está fazendo aquilo. Então, é fundamental que o foco no resultado está em produzir soluções, que surgirão essas perguntas lá na frente, né? Então, eu queria agora avançar ao protagonismo aí do próprio desenvolvedor imobiliário, onde eu estou comprometido, envolvido aí nesse ambiente, né? E aí eu passo para eu vou rememorar
a minha incursão lá nos Estados Unidos e trazer dois conselhos, duas recomendações que eu recebi pessoalmente, uma do professor Henning Etzkowitz, na sua residência em Palo Alto, quando estive com ele conversando sobre o protagonismo dos desenvolvedores, e o professor Henning foi enfático comigo. Ele falou: o empreendedor imobiliário ele é como uma quarta hélice nesse processo, né? Então, e também eu trago aqui a recomendação que eu recebi do Alexander Wasburn, que lá no seu famoso escritório de arquitetura em Nova York, eu estive pessoalmente com ele. Alex foi também enfático. O empreendedor imobiliário ele tem que pegar na batuta e ajudar a tocar a banda. Então, nós estamos aqui envolvidos, né, para que isso eleve o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico de São José dos Campos ele reúne as condições, o território do Parque Tecnológico, uma cidade tecnológica, São José dos Campos, ele reúne as condições para que ele se posicione como um distrito de inovação. E ele é vamos dizer assim, o Parque de São José, ele é o irmão caçula, né? Ele é o irmão caçula do São Paulo, Campinas. Então, nós temos uma grande oportunidade. São José tem um ecossistema bem menor, muito menor, em relação a São Paulo, muito inferior a São Paulo, Campinas. Então, o que eu trago é a oportunidade que nós temos de, juntos, procurar construir um laboratório para esses distritos de inovação que estão sendo constituídos em São Paulo e Campinas e ter um olhar criterioso, um olhar de lupa em cima de São José dos Campos, né? Buscar uma atenção, porque ele exatamente tem condições de nos oferecer essa capacidade de percorrer um caminho, identificar os erros e os acertos que podem ser replicados lá em Campinas e São Paulo. É claro que São José dos Campos não se constituiu como um distrito de inovação, mas a história da cidade e talvez essa persistência de alguns atores, ao qual eu me incluo, nos leva de uma forma natural a esse protagonismo. Quando nós temos essa situação da Covid, coloca-se esses ambientes de inovação no epicentro dessa retomada que nós estamos buscando. São através desses ambientes de inovação que nós vamos trazer as respostas que a sociedade está nos impondo. Somente através desses ecossistemas é que, de fato, nós vamos subir um degrau no Brasil. Então, eu convoco a todos que venham a São José dos Campos, que olhem com atenção para que a gente possa construir juntos, né, esse processo e seguir em frente. E aí eu termino aqui eu procurei ser breve em razão do próprio horário, eu termino com uma pergunta, que talvez a melhor pergunta não seja como construir distritos de inovação. Eu entendo que talvez a classe criativa, ela onde ela estiver, ela se compõe de alguma forma, ela se transforma para atender os seus anseios. Talvez a pergunta esteja em como nós devemos manter o sistema de inovação e como reter essa classe criativa em espaços flexíveis, estimulantes e mistos, né? Distritos de inovação é uma resposta para isso. Mas talvez a principal pergunta seria essa. Obrigado, fui breve para atender o horário de vocês. César, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, muito esclarecedora, e ela traz aí um elemento adicional a tudo que nós assistimos até agora, né? Nós entendemos aí, vimos o Distrito de Inovação como uma peça de um sistema global, e agora a gente está vendo também a outra ponta, que é como é que a gente olha para o distrito do ponto de vista local, das suas peculiaridades, das suas institucionalidades, né? Então, muito obrigada pela sua apresentação, e eu vou ser muito honesta, ela me tocou muito também por trazer a construção de vida de alguém, a sua construção de vida paralela à implementação de um projeto, né? Então, aqui, muito rapidamente, vale a pena dizer realmente que distritos de inovação, parques tecnológicos são resultado de esforços de pessoas. E aí eu queria só, em um minuto, falar
que eu também tive esse contato com parques tecnológicos há praticamente 20 anos atrás, em 2003, 2004, quando eu era, na verdade, tinha acabado de me formar, e quem me introduziu a esse mundo foi justamente o professor Pacheco, que está aqui, quando houve o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, né? O professor Pacheco, o professor Rui Albuquerque, que nos assiste aqui também. Houve a coordenação do professor Steiner, né, que faleceu recentemente, aí fica a nossa homenagem para ele também, que liderou muito uma grande parte desse projeto, o Fernando Menezes também desde sempre. E aí, no fundo, essas iniciativas, do ponto de vista local, são feitas com pessoas, né? Por meio de pessoas, por meio de uma cultura. Então, vale dizer aqui que também estão aqui nos assistindo, que muitas pessoas estão contribuindo para o nosso projeto local. Mas vale dizer que a gente tem aqui participantes da equipe, que são a Maria Lúcia Camargo, a Lídia Goldstein, o Francisco Vidal Luna e o Ulisses Semeghini, que estão aqui, que participaram muito ativamente da elaboração desses estudos, e tantas outras pessoas, né? Acho que sem a reunião de esforços de pessoas e também de instituições e de políticas de incentivo à inovação, os distritos ou os parques não decolam. Vamos rapidamente às nossas perguntas. Nós recebemos algumas. Recebemos ontem, na verdade, uma pergunta que nós deixamos guardada para hoje, né, do Vitor Carvalho Pinto, que pergunta qual é a relação jurídica entre o Parque Tecnológico e o Distrito da Inovação em São José dos Campos. Ambos têm personalidade jurídica e governança independente? E aí ele continua a pergunta dizendo assim: o Distrito em São José é um loteamento tradicional com produção e venda de unidades imobiliárias, ou a propriedade da terra é mantida indivisa e as unidades são alugadas e cedidas aos usuários? Então, vamos fazer essa resposta ao Victor, depois eu faço a pergunta do Rodrigo Rodrigues, ok? Perfeito, ótimo, ótima pergunta. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele é gerido pela associação, né? Por uma associação, uma organização social. O conselho de administração desta associação é o órgão vital, é a sustentação desse ambiente, né? E ele é absolutamente independente da cidade tecnológica, que é o ambiente urbano privado. Aí nós tivemos uma dificuldade, inclusive, de como institucionalizar a cidade tecnológica de forma que ela fosse um território que promovesse ciência e tecnologia. Como nós superamos isso? A cidade tecnológica é um projeto de 106 lotes urbanos de uso misto, um terreno de 30 hectares. Nós criamos uma associação dos proprietários da cidade tecnológica, que essa associação ela foi enquadrada dentro do atual marco regulatório do MCTI, né, onde reconhece como um ambiente de desenvolvimento para ciência e tecnologia os distritos de inovação. Então, nós registramos no empreendimento essa condição junto aos lotes, para que eles sejam reconhecidos através da sua associação, que está registrada no empreendimento, com essa característica. Ou seja, nós temos uma associação privada que tem uma função não só semelhante, mas tem a função de desenvolver ciência e tecnologia, que ela vai se compor por aqueles que vão adquirir ou estar presente dentro da cidade tecnológica. São lotes privados, onde as empresas de tecnologia, empreendedores imobiliários, vão estar desenvolvendo seus equipamentos, implantando suas empresas. Nós temos aí, estendendo um pouquinho mais como funciona, investidores que não só colocam a capacidade de construir em sistema de build-to-suits, né, ou seja, sob encomenda, o que é necessário, empreendedores de fundos imobiliários, que esses vão compor junto com as empresas proprietárias que vão estar implantando, adquirindo um lote para implantar um centro de desenvolvimento tecnológico, implantar uma unidade de manufatura tecnológica, ou mesmo uma student house, um fundo que vai fazer residência estudantil. Esse grupo forma a Associação Cidade Tecnológica, que através do registro desse empreendimento
enquadrado dentro do marco regulatório do MCTI, haverá um tratamento daqui para frente, através desse caminho, junto às agências, por exemplo, de fomento. Não há o tratamento, há o reconhecimento do atual marco regulatório destes territórios também como distritos de inovação, polos de inovação. Então, nós caracterizamos através dessa condição jurídica. E é um empreendimento privado, o que dá total liberdade, apesar do lote ter o reconhecimento e receber o tratamento da agência de fomento, ele é um empreendimento privado para dar a devida liberdade, agilidade que tanto é necessária num país como o nosso para desenvolver iniciativas na área de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Tem do privado. E o parque é uma área de 100 hectares que é composto por um distrito acadêmico de 20 lotes, que eles são cedidos sob licitação para, principalmente, iniciativas acadêmicas, né? Como nós temos já a Unifesp, a FATEC, a Faculdade de Medicina Humanitas, o IFESP acabou de receber 2 lotes, e nós estamos compondo esse distrito acadêmico. E o terceiro elemento imobiliário deste é o núcleo do Parque Tecnológico, que é aquela área da Solectro adquirida pelo município de São José dos Campos, né? Que ali sim funciona o centro estratégico e que naturalmente reverbera em todo esse ambiente. A soma dos 3, nós estamos falando de 178 hectares urbanizados e implantados e institucionalizados dessa forma. César, nós temos 2 perguntas finais, nós estamos com o tempo um pouco justo aqui, mas temos 2 questões, então, rápidas. A primeira delas, como é que a gente pode articular o Distrito de Inovação, Parque Tecnológico, com o marco legal da inovação? Então, a Lei da Inovação traz uma série de instrumentos, né, de que modo isso se articula em prol aí do desenvolvimento do distrito. E a outra pergunta é do Rodrigo Rodrigues, em que ele indaga como o Parque Tecnológico de São José se conecta com as grandes empresas e instituições da cidade e como as atrai. O parque oferece acesso a recursos de diferentes naturezas que, porventura, não estão no Parque de São José, mas que existem em outros parques tecnológicos? E qual é o papel da Amprotec para facilitar o acesso a essas redes qualificadas de parques? É isso. Bom, o Parque Tecnológico de São José dos Campos extrapola, como esperado, vai muito além das suas fronteiras, né? A função de um parque tecnológico e do próprio ambiente que constitui o parque, ele é de alcance local, regional, nacional e global. O parque, através dos seus arranjos produtivos locais e dos seus acordos internacionais, nacionais, né, ele faz essa gestão, que é o que eu cito lá, o centro estratégico, né? Ele faz a gestão dessa relação, né, de empresas, academia e demandas públicas, né? Tem as suas ferramentas, como as próprias APLs, né? Quanto ao parque, não somente as grandes empresas estão presentes. Eu entendo que o sucesso próprio do parque o parque tem de uma startup a uma líder global na sua atividade. Então, é um ecossistema econômico completo, né, das pequenas, grandes líderes globais às incubadoras com as suas startups, né? Então, o parque ele abarca uma rede econômica, eu diria completa, de ponta a ponta, né? Tem a manufatura lá dos cérebros nas universidades, saindo diretamente para esse ecossistema econômico, com capacidade laboratorial que o parque tem. Um outro ponto a ser destacado é esse. O parque tem laboratórios multiusuários que estão abertos às empresas, né? Através, indo ao encontro para o parque tecnológico, você tem acesso a esses laboratórios, a empresas de dentro ou de fora. Pode usar os laboratórios e está se interrelacionando através dos APRs nesse ambiente. A Amprotec mantém uma relação conosco, mas, insisto, acho que nós estamos diante de um momento do Parque de São José dos Campos, eu diria que histórico. Nós estamos produzindo o plano estratégico do parque nos próximos 10 anos, né? Então, através do que vem ocorrendo, nos leva a essa condição. A cidade tecnológica ficou pronta agora. Em 2 meses estamos concluindo as obras, né? Então, a ocupação dela deve ser incentivada
né, para que se consolide algo que se assemelhe a um distrito de inovação, ou mesmo venha a migrar a um distrito de inovação. Mas é fundamental que agora todas as entidades se envolvam nesse processo. E aí vai ao encontro da outra pergunta. Esses sistemas de inovação, eles são fundamentais, que eles se conectam aos outros sistemas. O sucesso de Campinas é o sucesso de São José dos Campos, o sucesso do Porto Digital, o sucesso de São José dos Campos. Então, é fundamental que se promova a inter-relação desses ecossistemas de inovação, né? Então, essa a pergunta é se há relação com outros parques. Sim, nós procuramos, mas é fundamental que isso se intensifique. E é fundamental que a gente derrube barreiras, a gente derrube posições, que a gente trabalhe em rede, né? Então, eu sinto que isso falta. Nós temos muito caminho para ser prospectado e nesse sentido, né? Eu respondi as três? Muito obrigada, César. Andréa, você levantou a mão, você quer fazer uma observação? Não, era só uma preocupação com o tempo e o tempo para o Team Moonen. Sim, claro, estamos aqui. Então, bom, com isso, eu vou apresentar o Team Moonen. Seja bem-vindo. Tim é responsável pela gestão estratégica e cotidiana da empresa Business of Cities. Nos últimos 10 anos, Tim trabalhou e assessorou mais de 30 cidades e regiões globais e participou de múltiplos conselhos consultivos e mobilização de stakeholders dessas cidades, empresas e instituições globais para ajudar as equipes a rever suas estratégias, lideranças e políticas. É coautor de mais de 50 relatórios e livros sobre competitividade, governança e desempenho da cidade. Também leciona educação de nível executivo para empresas e universidades internacionais. Tim tem doutorado em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Bristol e também é formado pela Universidade de Cambridge, pela Universidade Europeia de Madrid. Tim, seja bem-vindo. Então, agora a palavra é sua. Carolina, thank you very much indeed for that very kind introduction. And it's an honor to follow in the footsteps of the speakers yesterday and today. And I know that time is relatively short, so I definitely won't go over my 20 minutes, and hopefully there'll be some time for questions. As you rightly said, our perspective is all about thinking of the role of innovation districts in the future of cities, the future of the urbanization of the planet, a process that's been going on for hundreds of years, but has at least another 60 years of ongoing urbanization to go globally. And innovation will play a critical role in all of the adjustments that we are going to see in that period of time. So that's where the perspective that I'm going to share will come from, which will today be a lot around what I might call the soft elements of success within innovation districts around the world. We might say that looking at it from the point of view of how cities are run and led and managed and orchestrated, and of course regions as well, innovation districts are to a large extent an art as well as a science. They require careful and skillful negotiation, commitment, an art of partnership, an art of learning to do things differently. So while we can be very much informed by good practice, we can be empowered by good analysis, we also require a clear sense of what it is needed from us as stakeholders, as leaders, as institutions within an innovation district. After all, an innovation district is something we create, is something we do. It isn't something that is planned upon us. And when we look around the world, all of the most successful locations over the last 50 or 60 years have been places that did not set out with some kind of militant intention to become an innovation district, but they allowed for some room for organic development, for accidents to emerge, for different kinds of unexpected repositioning and redevelopment and respecialization to occur. So I'll be talking about all of that in my remarks, and I'm going to share my screen, and as I mentioned, very much keen to try to leave time at the end for questions from the audience. So
I guess the first thing to say, or the summary I'd like to make, is that we do see that perhaps the biggest single differentiator when we look at hundreds of districts, many of those that Ramon and Julie and Cesar and Miguel have mentioned in the last couple of days, when we look across all of those around the world, leadership and coordination and effective marshalling of this proposition of developing an innovation district is often what makes the critical difference. And when we say leadership, we really mean collaborative leadership and collaborative governance where it can be created. Collaborative in the sense that it's between it's public to public. It may be across municipalities. It may be across different departments of government, different levels of government. Of course, public-private partnerships, the businesses, the civic institutions, and the public sector. There are all of the very agile business to business, large business to large business, but large business and small business leadership elements that comprise a district. And all of the time, the idea here is that these organizations are not just pursuing their own institutional and organizational self-interest, although of course they do that, but they also learn to share goals with those who they didn't historically align with. They've learned to borrow the scale of others, the expertise of others. It's about thinking about a new habit, a new way of working, where you become very interested in what is happening between all of the outbound and inbound engagements that you have as an institution, not only thinking about everything that's happening within your orbit or immediate physical environment. So it is about this kind of rethinking, and this requires boldness, it requires leadership, it requires a sense of not just deciding, planning, prescribing, and targeting, but actually also creating a sense of convening those who make up the rich fabric of an innovation district. We've heard a lot about the different partners and players, and I won't go into much detail today on that. It suffice to say that this is about the level of trust, the level of convening, the level of willingness to experiment, which is a standard that is set by senior leaders, but distills and disperses and distributes throughout the institutions they lead. And finally, the point I want to make is that governance and coordination and leadership is not something one does at the start for the first 5 years or does at the end once things have got going, but actually very much is something that is a permanent task, but it will be a task that has to evolve and adapt. And I think we've heard from Ramon and others that actually the importance of flexibility in not only what this innovation district is doing, but how it is run, how it is led and orchestrated, how it communicates to the outside world. Perhaps we haven't spoken much yet about identity, profile, branding of these locations as well. So these are some of the dimensions. Suffice to say that sometimes the risk is that we think that we can simply plan our way through to develop an innovation district with the right information, the right recipe, the right ingredients, and the right intentions. And leadership is all about understanding that this can only happen for small streaks at a time. One has to constantly battle through, solve problems, and continue to build momentum all of the time in different ways. Now, of course, you know this, and I'm just going to speak very briefly here to say that São Paulo is of course, a leading city in Latin America, if not the leading metropolis. And in the wider world, we see it as one of the groups of cities that, among others, that are pursuing innovation economy and rely now very much on the innovation economy because of the need to diversify, the need to raise productivity, all of the things we have heard, I think. And these jobs are going to be that innovation economy produces, and that the innovation districts can really concentrate and then help multiply, are going to be critical to the long-term future of São Paulo, but also the other cities that we might say it is in a peer group with around the world, those capitals of the emerging economies that play this critical interface role between the nation and the wider world. And everyone has a role to play in that journey of accommodating the innovation economy in these cities. It's all of the levels of government, all of the major players in business, in particular the major anchor businesses and companies that have the longest duration, the largest footprint in the districts or the parts of the city they are in. So
we have been learning from much of our global engagement with cities in particular, and also regions, state governments, provincial governments, others who are learning how they can support this process. They know that you cannot have 10 districts at once. They know that you need to support in the right way. You have to think about what kind of intervention from public policy is really going to be helpful and not unhelpful in the fostering of this development. And I think the thing we have learned from all of the engagement around the world and many of the locations that have already been discussed is that no innovation district is the same, of course. You have, on the one hand, so many different types of physical location, and we've discussed that, the different locations vis-a-vis the center of the city in terms of the scale of the project, in terms of what it's trying to connect, but also, of course, the kind of innovation model it has. Who are the key agents of change in this innovation area? And secondly, what sort of specialization or mix of attributes or advantages? And this is just, of course, a sample of all the myriad locations. It might be said to say that one of the first tasks of leadership is to understand what type of innovation location you are and what that therefore means in terms of what needs to come first, who are one's realistic competitors or comparators, and how do you develop a strategy around that. Secondly, I think it's important to observe that when we talk about leadership, we are talking about it at least two scales, if not more than two. We often, I think, hear some confusion between what we might call the innovation ecosystem, which usually has a geography that is at least as large as a city, potentially a whole region or state, maybe even the whole nation. And of course, the particular districts and locations that concentrate certain parts of that ecosystem. And we have to be supporting cities and supporting locations in different ways to help both of these things succeed. And if we might say that many of the locations that have been mentioned in presentations the last 2 days are places where the innovation economy, that ecosystem, is already firing on many cylinders because there are very strong multi-decade levels of careful thought and policy making about what is the right business environment, regulatory environment, incentives to enterprise, access to capital, growth sectors in markets that are going to be growing in the future, the infrastructure and so on. So one has to think about when you are leading and coordinating a district, how you simultaneously foster that big ecosystem, which means thinking about all of the enablers that are going to make innovation possible at the whole city, whole region level. And on the other hand, helping a location to really succeed where it becomes logical to support one. And of course, part of the art of leadership is also about deciding and helping to think through, is this the place where the first innovation district for this city or region should really be? Should we be relocating certain assets to come here or to come out of here to support one location to succeed, rather than, as we can sometimes see in many parts of the world, supporting lots of locations to succeed at once, therefore diluting the effort, diluting the investment, and therefore the potential. It's also worth saying that when you're trying to do all of this coordination, it's sometimes tempting to think you can do this through a top-down exercise, but we of course know that all of the characters, all of the players in the innovation economy in particular are very nimble. They are moving from all across the world. The growth cycles they go through, the creative destruction process is very often very quick, unexpected, sudden. Therefore, it is not possible to completely manage this process. You have to be, if you are better networked, you are better connected, you become more able to respond and to adapt accordingly. So the reason we say this is because we see many coordination problems arise, as you can imagine, in innovation districts. We've heard many powerful examples, I think, the last 2 days about, on the one hand, thinking that if only we create the physical infrastructure, the real estate, the good planning, everything else will come into play. I think we also see risks around finding it difficult to really engage businesses and entrepreneurs, those who have the real leading edge market intelligence into the process. How do you do it systematically? How do you build a governance around that? This is very tricky, particularly for those who are building an innovation economy or a district proposition for the first time.
Of course, how do you encourage institutional change? How do you encourage universities, for example, not only to be located within a district and to have a boundary drawn around it, but to also enact a whole process of cultural change, incentives change, behavior change, so that the desire to commercialize, the benefits from commercializing become clear. We also see that there are challenges around developing the coalition of the willing, you might say. Who is part of it? How do you avoid becoming too big? There are many districts, I'll mention a couple in a minute, where the desire to be coordinated creates, unfortunately, the desire to involve everyone in the coordination process, which makes things very slow when you want to move quickly. And so on and so forth. You see many of these kind of challenges, which means that you do need, as part of this process, the appetite to build a really strong, distinctive and shared vision, so that you know that this is a unique idea, a unique place, a unique journey. It's got the leaders who are driving it, who are both capable, they're collaborative by instinct, they're able to connect across the boundaries of their different institutions, across sectors, to learn and to build together. And they are willing to, and there's a desire to build a common narrative, a common idea, so that when everyone is talking about the innovation district, there is a shared understanding about what it really is, what counts as success, and what the long-term journey is, that whole life cycle over 10, 20, but more like 30 years in many cases. I also want to point out that when we think about leadership and coordination, we should think about it in at least 3 dimensions. We have often the focus on the collaboration environment, physically, the base of this pyramid, all of the spaces and places that connect and allow people to be serendipitous. But then you also need the leadership at the top end, at the senior levels of institutions, to come together, to work together, to build some kind of agile governance, to agree to invest something together, maybe create a shared bank account together for certain things where they want to create something new. But importantly, and often missing, is the middle tier here, all of the things that happen in an innovation district, that is about building the culture, building the connections, not just at the top levels of the institutions, but all the way through them, and not just within the innovation communities, but also within the more sort of professional services communities, the more HR communities. All of these networks need to be fostered. So there's a shared idea about institutional development, shared investment in training, shared investment in mentorship, events, all of the things that bring people together at a higher rate. After all, this is about accelerating the pace of ideas, accelerating the pace of shared interaction. So these are it is often important when one thinks about these things to think about all 3 of these. Often some innovation districts just focus on one at the expense of the other 2. Now, I'm not going, knowing there's only 5 minutes really remaining, I'm not going to go into detail here, but suffice to say that one thing has to think about coordination in stages. You cannot do everything at once. And we see some common questions that arise right at the start for almost all innovation districts, where there is not a profoundly deep culture of collaboration. You have to think about, where do you start? Do we invent some services that we can provide together? Do we need to employ some people, 5 or 6 agents of change, people who know how to build communities across boundaries? Do we need to really get the ear of other partners? Perhaps they are government decision makers, perhaps they are leading investors, to become advocates and champions and ambassadors of this place. What do we need to really solve? What big problem do we really need to solve before we can get going? And then later on, you have to focus on other issues that become bigger, more complex. And so the coordination challenge becomes greater. And I think Julie mentioned it powerfully yesterday that, this can appear terrifying sometimes. There's so much to do. But the important thing, of course, is to continue to build the capacity. And I think Miguel mentioned how important it was and would have continued to be for 22at in Barcelona to continue to create and develop the governance approach. This is, I think, required, and in the places that have really made progress, the governance matures over time or rides through the disruption. Now, I just want to point briefly to some examples.
all I will say is that it is not a single recipe. In Amsterdam, you have very strong city planning, but you also have a space and a room for the private sector, the developers, the landowners, and the companies in the main knowledge district of southern Amsterdam to really experiment in terms of what is the relationship between the developer and the tenant, what is the way in which we will create signature buildings that show that this really is an innovation environment, how will we set some standards about these net zero development here, the quality of mobility through the district, the standards of waste management. Public agents become highly coordinated because they can trust in a high quality planning system that is not too constraining about what they're able to produce and allows some flexibility and some healthy competition between different parts of the district. In Philadelphia, we see a model that is more, again, not as highly over-governed one, but very much where 4 or 5 leading institutions, primarily initially universities, but then increasingly large tech companies or large companies that are technology enabled, like Comcast, to really come together and work closely in more of a voluntary partnership that gradually grew and created some civic input as well, resident input. This is a highly diverse socially and culturally, and also on an income basis as well. So the need for these places to work together to supply skills, to create what we sometimes call a social license to operate, very important here. So this is, again, not a rigid governance, but an agile one that has evolved over time, with individual leaders of these institutions playing a key role. I want to point to 2 different examples in Paris, Saclay in France, where we see national government plowing a huge amount of money, investment, and focus over many years to support a very large area of Southwest Paris to really emerge as the capital of R&D in Europe. Of course, very complex governance spanning numerous local government areas. They've tried to develop a simplified system of 20 board member governance system with input from business, but it's complex because the universities are divided between the high quality and the medium quality universities. There's a challenge about what do you do first when you have such a huge district. How do you, which places do you really focus on? How do you encourage talent in the tech industry to come out of the city of Paris, out to the suburbs where it is almost a greenfield area? These challenges have been very significant. The importance here has been about consistency of the public development and the consistency of the creation of new ideas, new tools, a shared technology transfer office, for example, for all of the institutions to benefit from. Similar challenges in Seoul, public institutions very much to the fore, but if challenges also about how do you create the incentives for enterprise to really flourish if they're being dominated and poached by bigger companies, if there are challenges around investment, and if there are not quite the mix of uses out of town. So we see the benefits from public consistency and development and leadership, but also the limitations if you cannot involve a more agile formation, and maybe that decides how do you do certain things in the right order. So we see finally, as I approach the conclusion here, that districts are getting it right around the world in terms of leadership when they see it as about investing in the convening power. How do you bring organizations together? How do you assemble the best people in your region to be the connectors and the conveners and the programmers in this space? How do you equip everyone and help people realize that this is not a fad, this is not an idea that will come and go, but you have to get ready for continuous disruption. You start to create particular, maybe some services that you bundle together and people see, we can benefit from doing things jointly. We can attract better, we can deliver better if we do it that way. You might want to create an independent leadership board or a platform that has different kinds of inputs, in particular from small business and entrepreneurship. And I think also, just to finish, the need to coordinate something that's about joint marketing, joint positioning, a joint story, to avoid conflicting narratives, particularly if you're looking for international investment and international demand. And alternatively, where we see many districts be getting it wrong is when, firstly, the hard choices are avoided.
trying to be all things to all people, not really identifying where you specialize, where is your unique advantage, both nationally and internationally. Creation of partnerships that maybe are too rigid, don't allow others to come in, maybe are not able to be reformed quickly. They rely on perhaps more procedural engagement. Every 3 months we come to a meeting and we agree something, rather than the more organic approach that needs leadership to really take a lead. And perhaps finally, just looking at the bottom here, a recognition that ultimately you have to create, even if it is challenging, a wider stakeholder base to avoid the idea that we here are doing the innovation district while they over there are doing something that is in either against us or in some way indifferent to us. The more that you can create a shared sense that the innovation district is serving the city and the city can serve the innovation district, and you have that kind of relationship, that becomes extremely beneficial over time. So I think because I'm running out of time and I know everyone has afternoons to get on with, I'm just going to conclude and say everyone has a role to play. Everyone has to think about what is their role and responsibility. And really what we see at the outset that is really necessary is about understanding who is ready within this district to take the lead. What is the real distinctive character of this place? Can we as a leadership team really take seriously what are our advantages and our disadvantages? Can we recruit the right people in, the right assets in? And can we create something small to start with that demonstrates where we are going, that creates some appetite and confidence and moves on from there? So these are some of the examples that we see happening around the world. I can talk a lot more, but we have run out of time. And thank you for the engagement. I hope that's been helpful. Thank you. Sim, muito obrigada pela sua exposição, trouxe muitas informações e novas ideias, inputs aí para pensarmos o nosso projeto local e global ao mesmo tempo. Eu acho que com essa sua apresentação a gente fecha um conjunto, né, de palavras comuns que tem um significado muito forte. Então, novamente, pensar o global e o local, pensar de maneira sistêmica a importância da narrativa, da agilidade, e aí, de novo, liderança e coordenação. Então, acho que estamos todos construindo um léxico comum, e isso é muito importante para criar uma comunidade prática que consiga se entender, né? Quando a gente tem esse léxico comum, significa que o trabalho está sendo feito e se consolidando. Vamos lá, time, a gente tem 2 perguntas aqui. Então, a primeira pergunta do Andrea Calabi é a seguinte: considering the work of Mariana Mazzucato... desculpem, peraí, deixa eu só... Aqui. Considering the work of Mariana Mazzucato, do you agree with the important role she recognizes in government's role in public policy planning? Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu já faço também, e aí é uma pergunta minha, que eu estou com muita curiosidade desde ontem, hoje, como não é o foco das apresentações diretamente, mas talvez você possa trazer ideias sobre isso. Como conectar inovação aberta, instrumentos de inovação aberta a favor da implantação de distritos de inovação. Então, essa seria a minha pergunta. E aí, vale dizer, só uma observação, que aqui no Brasil a gente tem algumas peculiaridades. Nós temos um marco legal, uma lei geral de inovação, que trouxe instrumentos novos para serem usados a favor da inovação, e um deles é a constituição de alianças estratégicas. Então, existe um instrumento jurídico para construção de alianças estratégicas, voltando-se para a implantação de distritos de inovação, ambientes de inovação, de modo geral. Então, isso ajuda, na experiência sua, no que você estudou, você vê um ponto de partida também sendo a constituição de uma aliança estratégica? E aí, só para finalizar, vale dizer que no Brasil nós somos uma federação, então nós temos os 3 níveis de governo, governo federal, estados e municípios, o que traz uma complexidade adicional aí para nós.
Bom, acho que são essas as perguntas. Well, great questions, and I'll try to answer them quickly as best as I can, although I think they are enormous questions in their own right. Firstly, Mariana Mazzucato, as many of you know, has sort of taken the world by storm in terms of her perspective, which I think is sort of long overdue in a certain way, that public policy does need to be very proactive. Public investment, public incentives, public leadership needs to be taken much more seriously in the constitution and the fostering of the innovation economy. And I think for many nations and also many industries, it plays a very important role that she is raising, that actually one has to think about the long journey, the multi-phase journey through which industries evolve and develop and get disrupted, and that if you only focus on the capitalization process of particular innovations at the end, that you are missing some of the core investment in infrastructure that makes so many things possible. And I think that's very valid. The only thing I would add is that sometimes I think this is used to apply to all kinds of innovation environment, when I think perhaps it is more focused on particular kinds of industry, on cities in particular, where the R&D dimension is very dominant, but perhaps, maybe less applicable to places where services, innovation in services, financial services, professional services, hospitality, entertainment. We see that actually, although these may not be seen as innovation sectors, in the innovation of these delivery of these services, an important part of our innovation economy and innovation system. And there, in these cases, there are other ways, other models that we have to consider. So I wouldn't consider it a one size fits all. It's a helpful corrective to an idea that actually you leave it alone, let the private sector do its thing. That is, I think, exposed in most cases as flawed. But we shouldn't throw the baby out with the bathwater, shall we say? And then finally, it's I guess in my mind, I interpret your question as being, how do nations and how do cities around the world and regions as well, of course, go on a journey from where the innovation economy is something they are perhaps beneficiaries of, or they are passive recipients of, to ones where they are really at the forefront, or they become a major player within. And certain countries, we look at Sweden, we look at Korea, we look at Toronto and Canada, other certain regions around the world where they have moved from being relatively inexperienced to more experienced and to more well-versed in what open innovation looks like. I think you pointed to two or three things that are very important. Firstly, I think that actually one has to be working consistently to develop good governance approaches more broadly for these things to really enable, because they come out of a high trust environment. These are all regions where there has been an attempt to build over recent decades co-investment, shared agile governance approaches that I think these things spill out of. Secondly, good and effective infrastructure at the whole metropolitan scale becomes extremely important in creating the settings. And I think Ramon and others, I think, laid this out very clearly. But I finally want to mention the role of pioneering leaders. Almost every country and every region has found that a handful of individuals, this also applies in Israel, of course, were fundamental in creating the impetus. They developed the mentorship. They knew how to create and pull the right levers to really initiate a new culture, a new environment that is physical, but also behavioral as well. Finding out who those people are, empowering them, equipping them, giving some clear projects and missions around which this kind of innovation can really happen is extremely important. Those are my initial thoughts, but I think we need another workshop altogether for how to really think it through. Bom, com isso, encerramos as perguntas, creio, ou temos mais alguma? Não, temos mais uma última pergunta aqui, não é isso? Da Maria Lúcia Camargo. Ela pergunta se você poderia dar algum exemplo de distrito de inovação no qual a abordagem top-down de coordenação
ou down-top de coordenação e liderança tenha tido sucesso, no qual a abordagem down-top de coordenação e liderança tenha tido sucesso. Ah, top-down, top-down. Well, top-down. Top-down. Yes. Well, I mean, there are the examples one could point to in certain political systems. The likes of One North in Singapore is a relatively good example, where there was an attempt led by, of course, the city-state government of Singapore to do something that was novel, to converge particular kinds of sectors next to each other, to build in those who had a real R&D expertise as drivers of change. I think we might also say that even in places like New York, you see different innovation districts that have been organic versus very much prescriptive over time. Brooklyn Navy Yard is an example where after a series of challenges and sometimes failures, actually over time, they have managed to build a pretty successful ecosystem of makers and advanced developers developing particularly high-tech wearables and other activities, where having a strong local development authority or governance system like that creates some consistency. It creates some good understanding about what kind of institutions you want to attract, or maybe companies you want to include. It allows you to build good links with the public services, public systems, education and health and others. So we see those kinds of projects as being pretty important. I'd also say that, you know, there are projects in Holland, like the likes of Leiden Innovation District around the university there, and also Eindhoven. This is something where it's been pretty, of course, Philips has played a very important role as an anchor company in the transition of Eindhoven, but actually the government and the region around Eindhoven has been very proactive about designating which locations will do what, and about creating a complementarity between these sort of creative activities, these kind of production activities, these kind of capital raising capabilities, putting those together. So you can organize and foster this approach. I think the importance is to not overplay with the power of the top down. You have to see top-demonstration exercise rather than a dictation exercise. And I think where that's done well, you see real success. Sim, muito obrigada, agradecemos a sua participação imensamente, e agora eu passo a palavra para o professor Carlos Américo Pacheco, diretor do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Obrigada, Carolina. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos speakers. Thank you a lot for the presentations and the ideas. Graças a todos por lo que hablam. Tivemos aqui esses 2 dias excelentes exposições sobre o que significam os distritos, quais são as oportunidades, mas também sobre os desafios, e que foi muito interessante também sobre falhas e problemas que podem decorrer, dificuldades na implementação, porque criam para a gente advertências sobre coisas que a gente tem que prestar atenção. Esses conjuntos de 2 dias encerram uma primeira fase de trabalho que nós realizamos, a FAPESP realizou junto com a FIP. Eu agradeço muito a toda a equipe que trabalhou nesses projetos. Isso começou há alguns anos atrás, movido pela ideia, na época da Prefeitura de São Paulo, de empreender um projeto dessa natureza, e também pelo interesse da Unicamp de desenvolver um projeto para a Fazenda Argentina no entorno da universidade. Esse quadro evoluiu muito desde então, quando nós começamos esse trabalho. Aqui na cidade de São Paulo, o projeto de um distrito de inovação ganhou envergadura, ganhou drive, sobre a liderança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da secretária Patrícia L., e ganhou uma envergadura maior com a implantação de 4 áreas, City 1, City 2, City 3, City 4, e uma abertura maior para um conjunto de coisas. Também na Unicamp, isso evoluiu bastante, o projeto do RIDES
ganhou consistência, ganhou apoios internacionais e nacionais de outros atores. E, então, encerramos uma fase de projeto, mas temos uma perspectiva muito atraente para o futuro, pelas perspectivas de novos desdobramentos da construção desses distritos de inovação, e também, por que não, em outras cidades, como São José dos Campos, ou Sorocaba, ou outros lugares, Ribeirão Preto, assim por diante. Eu acho que é uma oportunidade impressionante aqui em São Paulo. Entre as novidades que a gente tem no CIT, tal, o IPT Open Experience, que eu acho que é um projeto também marcante e interessante, que vai determinar o futuro do que a gente pode fazer nos próximos anos. É uma oportunidade, a construção desse distrito é uma oportunidade fundamental para São Paulo, porque, na verdade, a inovação cumpre um papel decisivo sobre a trajetória da economia paulista e da sociedade paulista. Ela é fundamental do ponto de vista de competitividade, da criação de bons empregos, da criação de novas empresas, e é alguma coisa que nós vamos perseguir permanentemente como um objetivo das políticas públicas e de tentativas de alianças com o setor privado para fortalecer o esforço de inovação, quer nas empresas, quer nos serviços, quer no próprio governo como um todo. A pergunta, eu acho que é desnecessária aqui, mas por que tanta ênfase nesse distrito de inovação? Nós, há décadas, na verdade, a gente vem trabalhando na ideia de criar ambientes de estímulo à inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, ambientes das mais diversas naturezas. Os entornos, no mundo inteiro, das universidades de pesquisa têm se transformado em hubs de inovação. Isso acontece até com certa naturalidade nesses entornos. Por que buscar, na verdade, uma política explícita de construção de distritos de inovação? Porque é um instrumento relevante de acelerar a inovação e também de redesenhar as cidades, de reconstruir o espaço urbano como um ambiente melhor, mais agradável, mais atrativo para gente talentosa e novas empresas emergentes e intensivas em tecnologia. Então, a ideia de criar ambientes de inovação é um pouco, como foi dito aqui, é uma construção. Ela não é uma coisa que só deriva com naturalidade do desdobramento de universidades de pesquisa que vão construindo no seu entorno esses hubs de inovação, mas é uma construção. Na verdade, é um desejo, é um exercício de vontade coletiva, de construção de uma visão comum sobre esses territórios e sobre esses novos trechos de cidades que devem cumprir um papel fundamental na promoção desses ambientes urbanos, etc. Eu acho que, não quero sumarizar o que foi dito, mas eu queria chamar a atenção sobre alguns pontos que todos, na verdade, salientaram. Primeiro, a importância de uma boa governança para um projeto dessa natureza e a importância da liderança no processo. Essas coisas não ocorrem com naturalidade e precisam de uma boa governança que seja capaz de ser inclusiva, mas que não seja paralisante do ponto de vista da excessiva representação de todos, etc., e que conduza um caminho em relação ao futuro. Eu me recordo, Carolina estava falando do Sistema Paulista de Parques, a primeira apresentação que nós fizemos 20 anos atrás sobre a ideia dessa política, nós pegamos uma apresentação da Associação de parques científicos dos Estados Unidos, assim que eles chamam os parques lá, e o primeiro slide da apresentação do presidente da associação era "Encontre um líder". Antes de começar qualquer coisa, encontre alguém que seja um campeão capaz de levar isso até o final. Então, liderança e governança, eu acho que é um aspecto que foi salientado por todos. A necessidade de mobilizar recursos. A Júlia ontem falou bastante sobre isso, assim, dizer, aqui, quer dizer, se trata de uma engenharia público-privada de mobilização de recursos. Esses são empreendimentos, em particular, em cidades como Campinas ou São Paulo,
ele necessita de um volume significativo de investimento em infraestrutura, em novos equipamentos e também em pessoas. Isso exige mobilizar recursos, não é uma engenharia fácil, é uma engenharia complexa e que precisa ser fundamentalmente investigada de como fazer isso. Há um aspecto peculiar nosso, mas que perpassa todos os distritos de inovação, mas que, no nosso caso, assume uma peculiaridade, que é a natureza jurídica e institucional do empreendimento dessa natureza. Isso não é uma construção simples, porque são projetos complexos, tem atores públicos, privados, tem dimensões de desenvolvimento urbano, de infraestrutura, etc. E o arranjo jurídico institucional é uma questão chave. Mas, acima de tudo, precisa de uma estratégia de inovação. O objetivo final disso é construir, na verdade, é fomentar a inovação, é estimular a inovação, é redesenhar o perfil econômico dessas cidades. E qual é a estratégia? Quais são os seus focos? Quais são os seus objetivos? Quem são os atores principais que têm que ser mobilizados nessa estratégia de inovação? Na realidade, o que a gente busca aqui é a sinergia entre atores de natureza diferente, que sejam capazes de estimular, na verdade, ambientes criativos, ambientes inovadores, tirando proveito da proximidade geográfica, da interação entre esses atores para maximizar, na verdade, os coisas. E, evidentemente, que se trata de um projeto urbanístico, de um projeto que requer um desenho urbano diferenciado, uma qualidade de vida, uma oferta de serviços e de infraestrutura adequada, e um desenho de cidade que seja adequado, que ajude a impulsionar, a atrair gente talentosa, a atrair startups, a atrair empresas de toda a natureza pela aquilo que oferta do ponto de vista de possibilidades de qualidade de vida, de qualidade de emprego, de interação, de sinergia com vários outros atores. É uma construção complexa, mas, parafraseando, como dizia o Kennedy, para ir à Lua, se fosse fácil, os outros tinham feito, tá certo? E não seria tão estimulante. É porque é difícil e complexo, e talvez seja uma coisa altamente estimulante para todos nós. Parabéns de novo a todos os nossos speakers, aos nossos convidados e à equipe que conduziu o projeto na FIP. Eu fico bastante satisfeito com o resultado desses 2 dias de discussão e vamos em frente, que temos muitas coisas a fazer nessa mesma direção para os próximos meses e anos. Um abraço a todos. Muito obrigada, professor. Por favor, doutor André. Não, antes a Carolina queria fazer a pergunta. Manu, pode ir adiante, Manu. Não, eu ia só agradecer a todos pela presença, lembrar que os vídeos vão ser compartilhados por e-mail com vocês, tanto do dia 1 quanto do dia 2. Agradecer a todos os participantes, os panelistas, e que em instantes, então, nós terminaremos e finalizaremos o nosso webinar. Muito obrigada a todas pela presença. Se alguém quiser também fazer seus agradecimentos, por favor. Muito obrigado, e a percepção, junto com o Pacheco, de que foi um belo seminário, um belo encontro nesses 2 dias. Os palestrantes, agradecer muito a todos e a toda a audiência também. E você, e em especial também a Emanuela. Obrigado. Tchau, tchau. Un placer, hasta pronto. Una abrazada. Gracias. Obrigada a todos. Obrigado a todos.